Dear audience, you're such a strong audience. I'm waiting. 23 presentations already today. 23 презентации минаха вече. And still alive. И все още сте живи. That is quite something. And now, after this warm, strong presentation, you have a bureaucrat from Brussels. И след тази толкова хубава презентация имате бюрократ от Брюксел. Dear colleagues, I'm working in the social field since 1979, and that is way too long. I know, that is way too long. And of course, during this long journey, I've met so many inspiring and strong people. Аз работих в социалната сфера от 1979 година. Знам, това е страшно много време, но през цялото това време успях да срещна много способни хора и вдъхновяващи. And therefore, I think that there is much more knowledge on success in that part of the room than in this part of the room. Затова си мисля, че има много повече знание за успеха от тази страна на сцената, отколкото от моята. But still, I would like to share a few stories with you. Но все пак искам да споделя няколко истории с вас. But I feel very humble after you. Но се чувствам много скромен след. What you see here on the screen Това, което виждате на екрана, is the more traditional approach of change and implementation of change and success. Това е един традиционен подход към промяната и промяната към успеха. Most of us know that. It's always part of a management course or of a training program. Повечето от нас познават тази схема, тя винаги е част от курс по менеджмент или на обучителна програма. Should we bin it? Should we dump it? I don't think so. We can learn a lot from this little overview. Може да научим много от тази малка схема. If you want to be successful with your organization, you need vision, you need skills, you might have to organize incentives, you need resources, and you have to plan. За да бъдете успешни с вашата организация, имате необходимост от визия, от умения, от облегчения, от ресурси и от план. And as they say in American English, if you fail to plan, you plan to fail. И както се казва на американски английски, ако планът ви се провали, вие планувате провал. And on this overview, you see what happens when one of the key elements for successful change, for progress, when it misses. И тук може да видите в тази схема какво се случва, когато един от тези успешни фактори липсва. If there is no vision, ако няма визия, then you will have confusion. Тогава има объркване. If there are no skills, then your people go nuts. Ако няма умения, тогава вашите хора ще поудят. If you have no incentives, then there will be resistance, of course. Ако нямате облегчение, тогава ще има съпротива. If you have no resources, if you have nothing to oil the machinery, then there will be a lot of frustration. Ако няма ресурси, които да дадат гориво на вашата машина, тогава ще има фрустрация. And if you fail to plan, then you will have a false start and you will never arrive where you want to arrive.
И ако нямате план, тогава имате фалстарт и никога няма да стигнете там, където сте се запътили. So, most of us here in this room are managers, are social entrepreneurs. I think that we all know that we need vision, skills, incentives to empower our people, resources and good plan. We know that. Така че в тази зала повечето от вас са менеджери, социални предприемачи и вие много добре знаете, че имате необходимост от визия, умения, облечения, за да мотивирате вашите служители, както от ресурси и план. But I would like to share a few other stories with you. Но искам да споделя няколко други истории с вас. Can we go to the next slide, please? I only have 2 slides. Имам само два слайда на презентацията. 4, maybe 5, maybe 6 little stories. 4, 5, 6 малки истории. And some of these stories will come quite close actually to what you said. И някои от тези истории са много близко от това, което каза. First element for me in the run-up to success is think outside the box. Първото нещо за мен по пътя към успеха е мисленето извън кутията. A little story. I was a young manager. That's many years ago, believe me. I managed a daycare center for very severely disabled children. And when I say very severely, then I mean very severely disabled children. And I think that I told this story already a few years ago here in this, not in this room, but here somewhere on Golden Sands. I'm a young director and a mother comes to me and says, sorry Luc, it is not possible anymore to send my child to your daycare center. I have to give it to an institution because it absorbs too much time from the family. It is impossible to keep on caring for that child because in the morning and the evening it takes 2 hours minimum just to feed the child. The child with very severe problems to swallow and to take in food. And I was the young active director and I organized a meeting. Okay. Yeah, sorry, I was talking. Ще разкажа история, когато бях един млад менеджер, доста отдавна, на дневен център за деца с наистина тежки увреждания. Тогава една майка дойде при мен и ми каза, че не може вече да води детето си в моя дневен център, а трябва да го даде на институция, тъй като той изисква определено много време. Например, сутрин е имала нужда поне 2 часа само за да го нахраним. I bring together all the professionals of the center and we have a solution. We send a very expensive ergotherapist, speech therapist, into the family to feed the child. Тогава събрах всички професионалисти в моя дневен център и намерихме решение, като изпратихме наистина много скъп ерготерапевт в дома на майката, за да и помага при храненето на детето. And I think, well done. И аз помислих, добра работа. 2 weeks later, the mother comes back to me and says, look, you have broken the relation between me and my child. След 2 седмици майката дойде пак при мен и ми сподели, че аз съм разрушил връзката между нея и нейното дете. Why do you send in a professional to take over the most emotional moment with my child? Защо прави експерт, който да вземе най-емоционалния момент между мен и моето дете? So we organized another meeting. И организирахме друга среща. Not with all the professionals, but with the family. Не без професионалисти, но с семейството. And the result of that was we have sent somebody to do the cleaning and the cooking so that the mom could take care of her child. И в резултат ние изпратихме друг, който да чисти и да готви, за да може майката да бъде с детето си. Think outside of the box. And that was the start of one of the most successful family support programs we have set up in Flanders. Затова мислете извън рамките, защото това беше началото на една от най-успешните услуги, центрирани към семейството. Second story. Use the resources available around you.
Втората история е да използвате ресурсите на разположение около вас. Also, in Flanders, in my region, in Belgium, we had to deinstitutionalize. Също и в моя регион в Белгия ни трябваше да деинституционализираме. DI. We had to break down our large institutions. Yeah. Трябваше да разрушим тези големи институции. So, with the organization, we organized small houses in the community, 6-7 people together. But then, of course, we had to organize transport to bring them to school. Yeah? So we started lobbying the Ministry of Education. We want a bus to transport the children. Така че ние трябваше да организираме едни малки домове, около 5-6 за децата, но в този случай се появи необходимостта да организираме транспорт до училище. Затова почнахме да лобираме пред Министерството на образованието да ни осигурят такъв автобус. And it was a very difficult process because the minister was not willing to pay for the transport. И беше много труден процес, тъй като министъра не искаше да плати за този транспорт. Was not willing to pay for the buses and the drivers. Не желаеше да плати за автобусите, за шофьорите. And then one of the young boys says, "Why don't we use public transport? There was a bus passing by the house." Тогава едно от младите момчета каза, в такъв случай защо не използваме публичния транспорт? Има автобус, дето минава пред нас. And we organized training so that the kids were able to find their way in public transport. Затова ние организирахме обучение, за да може децата да намерят пътя си с публичния транспорт. The resources to solve our problem were in front of our faces and we didn't see it. Така че ресурсите да решим нашия проблем бяха пред нас, пък ние не ги виждахме. Third story. Третата история. Believe in the strength of the people you work with, your staff and the people you support. Вярвайте в силата на хората, с които работите. Also in the Netherlands, they had to deinstitutionalize. I say that just to tease you a little bit. Така, в Нидерландия също имаше процес на деинституционализация. Well done. They broke down large institutions also in small units, but they were only allowed to do that if there was a sort of an alarm system, an emergency system, if something would go wrong in one of these small houses. So they had set up a very expensive alarm system with educators ready to intervene when something would go wrong, a centralized commando center to organize all that. Големите институции трябваше да се разбият на малки домове, но те трябваше всеки един от тях да има много добра и скъпа система за алармиране, за спешни ситуации и всички обучители да бъдат добре обучени да реагират по команда от командния център какво да се прави. And once this centralized system was put in place with special telephone lines and special dit and special that, once it was in place, the authorities gave the permission to deinstitutionalize and to allow people to live in the community. Така че когато тази система беше вече на място, с специална телефонна линия, с спешни случаи, процедури, чак тогава правителството даде зелена светлина за деинституционализацията. After 1 year, they did a quality evaluation of the project. След една година те направиха качествено изследване на този проект. After 1 year, this very expensive system was used 12 times. След една година тази много скъпа система беше използвана 12 пъти. Because every month they had to test it. Защото всеки месец трябваше да я тестват. It was only used to test it. Беше използвана само за тестване.
when they did more research on it, they saw that the persons with disabilities, the persons with support needs, quite often also youngsters with psychosocial challenges, they had found support in the community. The neighbors, in the shop, on the market, they had found their own solutions. So there was no expensive alarm system needed. Така че те продължиха с изследването още по-надълбоко и тогава откриха, че хората с увреждания, с специални нужди, с младежите, дори с психични проблеми, често намираха подкрепа от съседите или приятелите около тях. И тези решения бяха много по-евтини, така че нямаше необходимост от тази скъпа система. So believe in the strength of the people you work with and you work for. Затова вярвам в силите на хората, с които работиш и за които работиш. Fourth element, what I learned on that pathway to success is invest in relations. Четвъртият елемент, който аз научих в пътя на успеха, е да се инвестира във връзките. It takes me, and I'm not exaggerating, it takes me 30 minutes to put an international partnership together for a project. Не преувеличавам, но ми трябва 30 минути да преобразувам едно партньорство в проект, международно партньорство. Because Georgie knows that when I call him, it is an honest question and I'm looking for support. And in all 46 European countries, there is a Georgie. Защото винаги, когато се обадя на Георги с честен въпрос, ще му окаже подкрепа и във всички 46-8 европейски държави има по един Георги. Of course, it's not about Georgie, it's about having invested in the relations with people so that they trust you. And when people trust you and you trust people, then you can do whatever you want. Въпросът не е за Георги, а за това да си инвестирал в връзки с хората, на които имаш доверие и те ти имат доверие, така че винаги да получиш подкрепа. So my fourth little advice on your way to success is invest in relations. Затова моят четвърти съвет към вас, по пътя към успеха, е да инвестираш в връзките. The fifth one is linked to Messi and the European football thing that is going on. I'm not a fan of football, but yeah. Sometimes people think what I need to be successful is this brilliant idea that comes once in a lifetime, and then it will work. It's not like that. It is 5% inspiration and 95% transpiration. That champion on the football field is only so successful because he trained. And he trained hard, and he never stopped training. And then that brilliant idea will come out. I think that, and sometimes we make jokes about this, Georgie, you have to be a bit of a workaholic to be successful now. Never give up. And that is my last element, because we should have... Oh, sorry. Пети ми съвет към вас, пътя за успеха е свързан с Меси, тази футболна звезда. Аз не съм фен на футбола, но все пак мога да направя тази връзка. Много хора си мислят, че успеха идва с една брилянтна идея, която идва веднъж в живота и задължително води до успех, но това не е така. Само 5% е това вдъхновение, а 95% е работа. И така, и с нашия футболист Меси, който е постигнал всичко това след много упражняване и работа. Затова е хубаво да бъдем работоголици понякога, за да може да постигнем това, което искаме. And my last element is a failure is not the end. It's just a new start. И моят следващ съвет е относно провала. Той не означава край, а той просто е ново начало. There is this wonderful, a bit poetic sentence.
there is a crack in everything. Nothing is perfect. There is a crack in everything. And that is how the light gets in. It's the crack that there is in things that allow us to think creatively and to implement innovative new ideas. So my little message to you here this afternoon, to this audience that never gives up, is think outside of the box, use the resources you have around you, believe in the strength of the people you work with and you work for, invest in the relations, 95% of hard work, and never give up. And don't forget to share and celebrate success. Следващата ми мисъл е малко по-поетично изречение относно това, че винаги има вратичка в живота. Винаги живота е свързан с много вратички, с които да може да осъществим това, което искаме. Затова моето послание към вас е: мислете извън кутията, използвайте ресурсите около вас, вярвайте в хората, за които и с които работите, инвестирайте във връзки, 95% наистина усилена работа, за да и най-важното никога да не се отказвате. And the success sharing that we will do this evening, I hope. Thank you very much. Благодаря.